Good morning, good afternoon, and good evening, depending on whatever time you're joining us. Karibu sana, karibu sana. Here we discuss matters that are affecting us, matters affecting you, matters affecting me, matters affecting Muna. Kila mtu. My name is Samara Patience, karibu sana, and of course, kama kawaida, I am joined by the man them himself. Yes, Mona Shah is in the building, ladies and gentlemen. Tuko hapa live kabisa kupitia Channel 7 News TV East Africa. Kwa maana tuko live kupitia Facebook pamoja na YouTube. Lakini pia tuko live kupitia Kenya News Alert. Yeah, of course, Tamara, every time Tamara na enjoy sana kuwa naye. By the way, kuna mengi sana najifunza kupitia yeye. Na ninajua sasa ndio maana ya kuwa karibu baina ya mwanaume na mwanamke. Kwa maana mwanaume mwenzangu kuna baadhi ya story na share naye, lakini inakuwa sometimes ina bore. Lakini kwa Tamara kuna namna fulani hivi anajaribu kubalance. Kwa hiyo mambo ni mwake kabisa. Shout out to you ambaye unatutazama live kupitia Channel 7 News TV, hususan ukiwa ni jenda ya huko na akina Tamara. Lakini mwanaume sijasema maana nimekutenga, no, nazungumzia na hapa. Shout out by the way, na hapa shout out to wadada, si ndio Tamara, hivyo tu umenipa tu mic kidogo ni introduce, naona naenda tunaenda sana, sije nilikuwa nangoja kusikia Muna_Shwai TV. By the way, mambo ni mazuri. Shwai_TZ, Shwai_TZ Instagram, Muna.Shwai TikTok, Muna.Shwai TikTok, lakini Muna_Shwai Facebook. Mambo ni mazuri by the way. Oh yes. So karibu sana to the gentleman. Naona Muna amesema hawakaribishi. Anawakaribisha lakini anapatia emphasis sana. So mimi nawakaribisha. Karibu. Big shout out to each and everyone who is joining us, who will be joining us. Karibu sana. And kama kawaida, be sure to subscribe. So, nimekaa hapa, Muna amekaa hapa, umekaa hapa, whatever it is that you're doing right now, every single decision that you make in life, every single choice that una make, once you wake up in the morning, ama ukienda usiku kulala, ama ukienda mahali popote, has an impact in one way or another to nchi uliomo ndani. Nchi uliomo ndani. Yeah, like to your country, you know. So today we are gonna be talking about some of the lifestyle choices that we make, or some of the things that we do, some of the things that you can do to ensure that contribute pia to the growth, to the development of your nation. Sure. Why am I saying this? Of late, nikivuka kidogo on the side of siasa kidogo. We've seen every single time we always talk about, our leaders should do this, our leaders, kiongozi wetu wapaswa kufanya hivi na hivi, you know. We normally say our leaders, okay, they ought to, because that is why we have hired them. Imagine you've hired someone. Sure. You know, and I'm like, we have hired them, or we have put them in place to offer us certain services, you know. But at the end of the day, wale walio in power, they will not, or they cannot fully ensure that Kenya is a great country, that Lebanon is a great place, that Tanzania ni nchi nzuri, you know, without the contribution of you as a citizen. Yeah, very right. Bila contribution yako. Ndio. You know, so yes, that, and then today it's going to be a fun session. We're just asking the question, what can you do as a citizen? What can you do as a Kenyan? What can you do as a Tanzanian, as a Ugandan, as an American, as a Pakistani, to ensure that PO will contribute to the growth, the stability, and to the sanity of your nation? Wacha nianzie nyumbani number one. Nianze tu nyumbani number one. Ensure that safeguard mazingira. You know. Safeguard mazingira. What do I mean by this? Very right. Number one, kwanza kutupataka kila mahali. You know. Because at the end of the day, we can be complaining that, the government haisafishi. For example, an example of Nairobi, Nairobi County. Nairobi County, there are places which are dirty. Unajua? Sure. They are dirty. But unajua si sakaja alienda katupapo takataka. You know, it's not the governor who went and littered there. You know, ni wewe, mimi, ile karatasi ndogo moja unatupa, mwingine tena atupe ingine, mwingine wa diaper akuja atupe nyingine. Haba na haba ujaza kibaba, you know. Yeah, for sure. And at the end of the day, you're going to have a dirty place, you know. Dirty place. A dirty place is equals to magonjwa. You know. It could be airborne diseases, it could be even waterborne diseases, you know. Maji chafu ya kunywa at the end of the day, you know. So you need to safeguard the environment as much as possible. And as I say this, I always give a big shout out to
Anita Soina. It's foundation for things that they do towards contributing to a healthier environment, you know, MAKWINY, and also all the other foundations huko nje. Yes, over to you Muna. Naweza nikaongezea hapo ulipozungumzia wewe na ndipo point yangu ikatoka. Usafi wa mazingira kwanza ni msingi bora kabisa katika sio tu jamii bali hata familia. Wewe ukiweza kujisafisha mwenyewe, ukiweza kusafisha mazingira ambayo unaishi, kwa maana ya sio kujisafisha mwenyewe, maana yake no, I don't mean that. Ninachomaanisha ni kwamba mazingira yako wewe yakiwa safi, mazingira yako yale ambayo unaishi yakiwa safe, tafsiri yake ni kwamba kuna baadhi ya vitu vingi sana utaviepuka, si ndio? Au vitaepukika hapo. Maana yake ni kwamba wewe utakuwa yani utakuwa kiafya, utakuwa umemaliza hilo tatizo la afya, kwa maana ya magonjwa nyemelezi hayawezi kusogelewa, sio kipindupindu, sio nini, hayawezi kusogelewa. Lakini pia katika hilo maana yake ni kwamba pia kuna point inakuja hapo, kutangaza au kuviweka vizuri vile vyanzo vya utalii. Shanela vizuri sijui. Sasa mimi kama ama journalist, by the way, kazi yangu kubwa ninayofanya mimi kama mimi huwa sometimes nachukua hii fursa kutangaza vile vyanzo vyetu vya utalii. Kwa mfano mlima Kilimanjaro. Tunashare ule by the way. Kenya na Tanzania. Yes. Kwa hiyo ukiutangaza mlima Kilimanjaro, tafsiri yake ni kwamba inatakiwa uonyeshe ule mlima. Sasa huko nimeenda mbali. Kutangaza vyanzo vya utalii, mimi kama journalist pia unaweza kusaidia pato la taifa, sababu watakavyokuja watalii wa ndani, watalii wa nje, watakavyokuja kutalii katika taifa letu, maana yake kuutazama mlima Kilimanjaro tayari taifa linaingiza pato, mwisho siku maendeleo yanakuwa hapo. Lakini alipozungumza dadangu Tamara usafi wa mazingira, tafsiri yake ni kwamba hata wewe ukipiga picha upo katika ile zoo inaitwaje producer, ile zoo yetu ile tulienda kule Nairobi National Park, hata Nairobi National Park. Sasa amezungumza Tamara usafi wa mazingira. Wewe unaenda Nairobi National Park, unaanza kutupa taka ovyo, mwisho siku kuna mtu atapiga picha, nyuma kuna au chini kuna ganda la ndizi linaonekana. Picha ikienda viral, tafsiri yake nani atakaye hapo? Atakuja hapo ni mchafu, sio msafi. Msafi wa mazingira akiangalia, mbona kuna mauchafu hiyo sehemu yenyewe ambayo ndio ya kitalii. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba haya maeneo tukiyatunza, vyanzo vya utalii tukivitunza, hata hii Nairobi yetu tukiitunza vizuri, hata picha zitakazoonekana kwenye mitandao ya kijamii zitakuwa picha nzuri to the extent mtu yuko zake huko labda China anasema mapumziko yangu haya, naweza nikaenda Nairobi, mji ni msafi. Unaona sifa hiyo. Ukishaambia mji ni msafi, maana yake everybody anaweza akasogea katika hilo jiji lenu. Most definitely. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi kama journalist binafsi naweza nikalikuza pato la taifa kwa kutangaza mazingira mazuri, lakini pia kutangaza vile vyanzo vya utalii katika taifa husika, hususan Kenya, Tanzania, Uganda, kote kunapita, kwa sababu Channel 7 News TV East Africa. Lazima ujue, lazima uze sera hapa. Anyway, tukiendelea nataka kukaribisha watu kadhaa who are joined from mtandao. Kuna Filmonas Platinums Imbiaka. All the way watching from Limuru. Karibu sana. We have Steven Garissa anasema ako locked in. Karibu sana Steven. We have also Daniel Garrett anasema watching live from Bungoma town. Steven Velemo pia karibu sana. We have Agaya Brayo. Uko nani lakini anyway tukaribisha. We also have Steven Valemu who's watching live from Bukembe, Bungoma. Mwana ngo karibu sana. And also Joseph Kibe karibuni sana. Keep on sharing the live, keep on liking, say kuambia pa tap, but keep on liking, and karibu sana all the way. Now I've seen a statement from the comment section as well, na ilikuwa part of what I wanted to say as a Kenyan, for example, or as an individual of a certain nation. Sure. How you contribute to the sanity of your country, like the kind of lifestyle choices that you make, you know. And ameongelea maneno ya maandamano, you know. And if you join us every single day from 7 p.m, we always discuss politics with one Emmanuel Bosiri, you know. Yeah, sure. And Jonah, he mentioned something that Kenyans, for example, I'm going to use Kenyans in this context. Some Kenyans do not understand the meaning of demonstrations. You know, hawajui maana ya maandamano, you know. And when you go to the constitution, for example, yes, you have the right to kuandamana, but obviously kuna limitations, you know. So part of actually contributing to the sanity of a nation is understanding what maandamano is all about, understanding what protests are all about, what protests are supposed to be.
What do I say this? Look at an example of what has been happening in Kenya for the past months. People decided, the opposition, for example, just said, oh, we want peaceful demonstrations. Sure. You know, want peaceful demonstrations. At the end of the day, kuna wale individuals when you're oh, peace for who? Peace for me? Oh no, see kwetu. Because they do not even know what peace is. Let's start with there, you know. Kuna wale lema, oh, now it's time to like vandalize people's properties, kuingilia mabiashara za watu, you know. Kwenda kubomoa barabara. And you see, kuna hapo kati pale mbele hivi ukienda Mlolongo ukipita Kitengela. Kuna supermarket moja ili vamiwa, like ilivamiwa wakachukua baadhi ya vitu. Kwa hiyo namna hiyo watu wengine hawajui ile kuandamana ni nini na kwa nini waandamane na wanaandamana kwa sababu zipi, na wakienda kwenye maandamano wanaharibu namna hiyo. Most definitely. Na nasema part of unaona hiyo ni kama ume make progress to this point, you know. And then out of nowhere hiyo progress tena imerudishwa imeshuka tena nyuma by one, which means if for example Kenya were to become stable in one day time, na you doing whatever it is that you're doing is going to make Kenya unstable for one day. Unaonetamanisha umekata one day, umerudisha one day, you know. Sure. So it's high time people understand what this is. It's high time people understand what kind of demonstrations they are going to do, you know. At the end of the day, a peaceful nation or a peaceful home always flourishes haraka. Yani nyumba inayo amani ni rahisi sana kwa maendeleo kufanyika. Sure. You know, so when it comes to safeguarding your life, so when you wake up in the morning, just read some certain parts of the Constitution, understand do not cause violence, do not incite violence, you know, take care of your neighbor. Unaona, usiende huku nje like kuharibu watu, kwa sababu the moment you destroy Muna's business, for example, you wake up in the morning, umeenda umeingia for example kwa supermarket yake, you decide, let me just do my thing, you know. The moment you do that, it means that Muna has to start from square one. So if he was contributing, for example, a certain amount of tax to the system, eventually it has to reduce again. Sure. You know, because you've taken him back to square zero, you know. So ni muhimu, when it comes to taking care of your country, and it's not only in Kenya, but other nations, you know, it's important to ensure that when you go to the streets, if it's peaceful demonstrations, you demonstrate peacefully. At the end of the day, taking care of zile vitu pia mwenyewe umelipia tax, kwa sababu hii barabara imejengwa na tax yako. Unaona, let's just start there. Na katika kuchangia hapo Tamara, unaweza ukacheza part au ukawa part of ambassadors wa kutangaza amani katika taifa lako. Tafsiri ya amani, unakuja kila kitu, unajua kila kitu kinaendana na amani. Amani ikiwepo katika taifa lako, tafsiri yake ni kwamba uchumi utakuwa stable, watu watawatembelea katika taifa lenu, maana yake hapo mtaingiza fedha za kigeni, mnaweza mkapata wawekezaji, understand me. So investors hawezi kuja katika taifa kama la Kenya mfano. Hawezi kuja kwenye taifa kama la Kenya endapo amani hakuna huyo investor atakayetoka Uingereza sema naenda kuwekeza Kenya, wakati Kenya wenyewe wanapigana. Oh yes. Hii ina cost sana watu kama Sudani, tunaona kwenye mataifa yale ambayo hayana amani kabisa. Kuna Kongo, hakuna mambo yanayoendelea kule, investors hawapatikani kwa sababu hiyo. Na kumbuka kuna speech moja nilikuwa naifuatilia last week but one nice, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizungumza na baadhi ya viongozi wa serikali. Akiwa anazungumza alisema kwamba kuna utaratibu ambao unaendelea sasa Tanzania. Kuna bandari ambazo zimepata wawekezaji. Na bandari ambazo zimepata wawekezaji, hususan sio kwa maana wale wawekezaji hawakutaka kuja kuwekeza Kenya, hawakutaka kwenda kuwekeza Uganda, lakini wameangalia bandari, kwanza bandari kubwa ambayo inaingiza vyombo vingi pale vya majini, maana ya meli na kadhalika, ni pamoja na bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo point ambayo anasema wawekezaji waliangalia fursa, lakini anasema za ndani, yani anasema hii taarifa ni za ndani kabisa. Anasema walivyoangalia nchi jirani, hakutaja nchi gani. Anasema walivyoangalia nchi jirani, wakakuta ile nchi ina machafuko. Ndio maana investors wakaja kwenye taifa letu. Wamekuja kwenye taifa letu na sisi tumewapokea. Sasa kuna kamgogoro ambako kanaendelea by the way, kuhusiana na wawekezaji hao watasaini mikataba ya namna gani. Hiyo mikataba itakuwa na madhara namna gani na faida namna gani katika jamii au katika vizazi vijavyo. Kwa hiyo point yangu hapa ni kwamba amani katika taifa fulani wakati mwingine inapelekea investors kuja
na kuwekeza. Oh yes. Lakini pia wakati mwingine inapelekea watalii pia waje, sio lazima investors. Wanaweza kaja tu watu kutalii katika taifa lenu, lakini unapokuja manake kuna pesa za kigeni kuna namna ambazo kuna pato la taifa linaongezeka. Pesa geni inaongezeka, lakini pia wafanyabiashara wanakuwa wanapata faida pia kupitia wale wanaokuja kuja kutalii, si ndio? Hicho ndicho ambacho najaribu kukizungumza hapa, na ndicho ambacho naongezea kwenye ile point ambayo umeweka nukta mama. Oh, most definitely. Na tukisonga mbele, first of all, a big shout out to Fred Odhiambo, anasema he's watching all the way from Pennsylvania, karibu sana. And Pennsylvania, United States. Yes. Sure. Yeah. It's in the United States. Shout out to you, Fred, Yeah. Fred Odhiambo. Yes. By the way, atakuwa ni Mkenya, Kule. Mkenya. Kwenda huko. Odhiambo. Mkenya ambaye yuko kule. Yuko state, United States. Pennsylvania. Ana tatizo gani producer? Hebu tuambie tena, producer anataka kuongea. Anaishi United States of America, Mr. Fred Odhiambo. Tuendelee na mada. Wapi? Anaishi wapi msema? Pennsylvania. Nateseka mtazamaji, lakini nitanyoka. Rudi classes haraka. Anyway, karibu sana. So as a reward, part of the contribution towards building a nation pia ni kusaidia watoto kusoma na watu kusoma, you know. And this does not, you don't have to be a leader, you don't have to be in power to ensure that this happens, you know. Tuanzie hapo, like you don't have to be, you do not have to be in power to ensure that this happens. Unaona? You can take a personal initiative ya kuchukua maybe mtoto mmoja even from the streets and educating that child, you know. I've seen the likes of let me just I'll big up a few people. I know them. They're sort of known people. Obviously we have Eric Omondi. Let's start with that. Sure. What he's doing as an initiative. People also follow on social media who have seen do the same. We have the former Nairobi governor Mike Sonko. Of course, he's someone who was in power, but still it's a personal initiative, you know, to educate someone. I also follow a beautiful lady by the name Moesha on TikTok, and she does a really beautiful job. So if this gets to you, man, I'm so proud of you. And na wengine wengi ambao wamejificha. Yes, there's some wamejificha, but you do it. Also big shout out to Lucy Karambu for educating a lot of children out here, especially the girl child. Now pia wale wana educate the boy child as well. There are people who take them to school. Na sasa tunalipia school fees ya one term nini, the boy educate them all the way to the university, you know. And if you've not mentioned your name, but you do the same, big up kabisa, kwa sababu one, you're really contributing to the literacy of the nation, of this individual, unaona. Two, una reduce the rate of people who probably go out to the streets to engage in certain probably criminal activities because they have nothing to do and they're supposed to be in school. Sure. You know? Sure. So a big shout out to you. So if naongezea shout out pia kwa Mheshimiwa Raila Odinga pamoja na Dr. Rais mwenyewe, kwa sababu tulipata story kutoka kwa Kimbi na yeye alichukuliwa muda fulani akasomeshwa na akaishi kwenye familia ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo inawezekana vijana kama hao baadaye wanakuja kutoa zile shukrani zao na baadaye wanakuja kueleza namna gani ambavyo walisaidiwa na serikali, lakini hiyo inatokana na nini? Hiyo inatokana na utu, moyo wako mwenyewe. Unaweza kusaidia at the end of the day, ukapata hizo shout out na ukapata hizo baraka mbele kwa mbele. Yani kuna baraka by the way unavyofanya hivyo, kuna baraka Mungu anakushushia. Kwa hiyo tunakupa shout out hapa, tunakupa sifa, tunakusifia, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe kuna kitu kakuandalia, si ndio? Almost definitely. Na hatuwezi kosa kubiga mkuu Bwana Samuel Okemo for the good work that he is doing. Yes, we also give a big shout out to him and Elena Moyo. Sure. And to each and every person that we have not mentioned, but your contribution towards this nation through education, through helping other people is there. Unajua? Sure. Tukushukuru kabisa. And big up, may God add to your plate, you know? Inshallah. Ivo. So also, nataka kuvuka to one side. Let's talk about, first of all, voting. You know? Yes. My sentiments on voting are ish, but anyway, that's not what you're talking about today. But I'm like, voting for the right leaders also contributes immensely and intensely na vikubwa sana kwa you growing your nation. Sure. You know? Sure. Kwa sababu
the leaders that you vote in, and mostly I'm talking about while close to you, you know. Okay, generally we vote for everyone, including the president and everything. But tuanzia na ule wa chini sana, your, for example, school presidents, you know. If I'm voting for you because ulinibaya mzinga, tukianza hivyo shule, na ukaenda ukatulewesha, but not because you can deliver, then at the end of the day, when the hostels are dirty, when school fees is being increased in school, when, for example, a lot of property is being lost, when, for example, children are not attending classes, in Amanisha, you won't represent us, you know? Sure. Because one, you were not competent to get into that seat. But I voted for you because when you beshte yangu, because uliamzinga nikalewa for, I don't know what, 2 hours or something like that. Yani ulinifurahisha tu kidogo, you know? Sure. And I'm like, hapo hivi, I have failed, and you have also failed, you know? Tutoke hapo tukuje kwa your MCA, you know? Your representative. You're voting for your MCA. For example, my MCA was my gym instructor, you know, and he is competent for, according to me, he is competent because he's a friend as well. Okay. But ni mtu mwenye, if I were to vote for him again, for example, najua nasema kura yako ni siri yako, lakini I would have voted for him again. Yeah. You know, if I see another leader who is able to also deliver, and I'm supposed to vote for you, I will vote for you. You know. Kwa sababu at the end of the day najua hii barabara yetu needs to be done. Who's supposed to represent us, you. But mingi kupigia kura ati kwa sababu ni best yangu alafu udeliver. Hapo nakuwa mjinga na nakuwa pia nimeingiza mjinga kwa kitu ambacho atasaidiana. Na ndio kitu ambacho kukuongezea dadangu Tamara. Ni kitu ambacho inatakiwa kujua kwamba kuna sentence inasema maendeleo yanaanza kwako. Yaani maendeleo yanaanza mlangoni kwako wewe. Tafsiri yake ni kwamba kwanza kabisa kujitokeza kupiga tu kura. Hilo ni jambo la maendeleo. Oh, yes. Yaani ile jambo la kujitokeza tu kupiga kura ni jambo la maendeleo. Lakini pili, kumchagua kiongozi aliye sahihi. Hilo ni jambo la maendeleo pia. Au sio, hilo ni jambo la maendeleo zaidi kwa sababu point inakuja kwamba utakavyokuwa umekaa chini, umewaza naenda kumpigia kura yule kwa sababu kuna hongo. Tunaita hongo ile corruption hongo, nimepata hongo kutoka kwa kiongozi fulani. Wenda alinunulia blanket maybe. Kuna viongozi wakishafika kwenye hizi hatua wananuaga kanga kwa wamama, wananuaga mashati sijui t-shirt kwa vijana, wananunua makoti kwa wazee. Kuna namna ambavyo wana invest kwenye hongo zao. Lengo kubwa ni kupata zile kura, si ndio Yes, kwa hiyo point inayokuja ni kwamba maendeleo yanaanza kwako. Kesho kutwa tunamchagua Hussein kwa sababu Hussein alitupatia sukari, tukaweka kwenye chai tukanywa, na ametupatia shilingi 2,200. Tunakosea kwa sababu huyu kesho atatani sasa kwenye ile tabia yake. Yaani ashapata kura zako basi anakuwa amekusahau. Anarudi kwenye tabia zake za kula bata, za kuenjoy. Mwisho siku maendeleo yanakuwa yanadorola au yanafelishwa kutokana na wewe mwenyewe ambaye umesababisha hiyo itokee. Almost definitely. Yeah. Na nilikuwa nasema unajua pia when it comes to siasa and voting for the right person, as you see the normal trend inakuwa mtu usipoingia kwa kiti, you know, the first thing if we go for a competition, me and you, I'm just say we are voting na nishinde ama wewe ushinde, kitu cha kwanza normally people do, the opposition side, ni kusema nini? Nimeibiwa kura by the way. And not only the political field, the same about the political field, about the majority and the minority in Kenya. I'm talking also about like at a personal level, you know. Sure. Ana ukiwa nyumbani na kwanga nimeibiwa. You know, that's always the first thing. And after kuibiwa, the first thing, the other thing inakwanga trying to like incite people to come to your side. You know. And ali on tulikuwa tumesema story ya maandamano na nini na nini. My advice to you is just as simple as do not be gullible. By gullible namaanisha nini? Usiwe mtu wa kuambiwa fuata upepo unaenda hii side, unafuata. Fuata upepo unaenda hii side, unafuata. Enda vunja nyumba ya nani, mwende muibie watu wa, for example, a certain party X, kwa sababu wameshinda party Y lakini wameiba kura, and then you just go. You know, like don't, because kwa sababu unajua at the end of the day, mimi mheshimiwa ushanipatia kura yangu, mimi niko kwangu. I have bodyguards, I have security guards, you know. I am eating, I go to shop, I don't even look at the price. Hata in fact hata sijui supermarket inakaaje. Sijui bei ya kitu, mimi naletewa, you know. So it's very hicho kitu ambacho umekizungumza Tamara ni kikubwa na kinapelekea kuwa baadhi ya watu huwa sisi tunaitaga wafata mkumbo. Oh yes. Au
atuiti viherehere lakini wafuata mkumbo au wafuata upepo. Tafsiri yake ukitokea anaenda, ukitokea anaenda, na hawa ndio wanaharibu system mara zote. Kwa sababu unaona hata katika samani kidogo nikurudisha kama ulivyosema maandamano yale. Okay. Katika yale maandamano kuna maeneo nadhani ilikuwa kama sio Kakamega, kuna eneo ilitokea kwamba waandamanaji wameandamana. Naam. Walivyoandamana katika lile eneo, polisi wakaja kuwazuia. Kutokana na wale waandamanaji walivuka mipaka, kaanza kubomoa maduka ya watu. Sasa hao waandamanaji ni nani? Hao waandamanaji ni raia ambao wanadai haki zao. Maduka wanayovunja ni ya serikali. Maduka wanayovunja ni ya raia wenzao. Exactly. So point inakuja ni kwamba polisi wakawa wanakaa upande wa wale wanaovunjiwa maduka, kuwazuia hao wasivunje. Mwisho siku hao waandamanaji wa huku wakawa wametanda eneo, wametanda barabarani, wakawa wanazuia wale kule na polisi wasipite njia hii ambayo wao wapo. Mwisho wa siku wale maduka yamefungwa pale. Wale watu wanataka kurudi nyumbani, lakini ikapelekea mpaka nadhani tulifanya ile live by the way, na Doni alikuwa live kabisa tulifanya ile live. Kwa hiyo ikaonekana kwamba waandamanaji wameandamana, lakini pale kwenye waandamanaji kuna mamluki. Yani kuna watu ambao sio waandamanaji, ni watu ambao wanaandamana kwa faida zao binafsi. Kwa hiyo Tamara, hichi kitu ni cha kukizingatia sana. Ukiwa kama wewe, kwanza uwe na ule wenyewe wanakuambia uwe na moyo wa kizalendo. Yani wewe uwe na moyo, yani Kenya yako iweke moyoni. Sidhani kama utaharibu. Sidhani kama utaharibu, utafanya vitu vya haki. Si ndio Ndio. And before we move to something next, naona pia kwenye comment section Fred was sharing what happens for example in the United States. Yosema in the United States leaders don't pay to or give handouts to the supporters to attend their rallies. It's the supporters who actually contribute to the campaign of their favorite candidate. Sure. Na kwa sababu unaona for example in my where I stay ni pahali there are a lot of niseme politicians we're surrounded by evil, you know. And utapata kuna wakati inakuwa ni wakati wa kupeana shilingi 200 and you wake up in the morning unaona mama wamekimbia kwa barabara, you know. Like unashangaa watu wanaenda tunaenda kukula pesa za nani, you know, like tunaenda kula and I'm just wondering na sentence naona tunaenda kukula pesa za nani and then you ask this person, so after that are you going to vote? And like, no, why? Like, why would I go to line up? You know, sijakataa tuna shida, you know, because at the end of the day, we are people are struggling out here, you know. Sure. Na wanatafuta like a means of livelihood, kichokweka unga kwa meza jioni. Exactly. So when you get that small money, probably itakusaidia for that day, you know. But I'm like, okay, sisi ukatazo usiende kuchukua pesa, you know, just you go for it, lakini kitu ambacho kipo ni kwamba it's like kesho yako itakuwaje? Wazee wetu au wataalamu wa mambo wanakuambia anayetengeneza future ndio yuko best kuliko ambaye anaitazama leo. Kwamba ukitazama leo itaisha leo, nitakula mchana, nitakula jioni, 10,000 itasolve. Kumbe kuna mtu anakuangalia wewe kesho yako itakuwaje. Kwa hiyo hata kama ukienda kwa wataalamu wa mambo, hata ukienda kwa mvuvi, wewe jaribu kuangalia namna ya kuvua samaki. Nifanye vipi ili nivue samaki? Usimnganganie akupe samaki. Wakati mwingine utaenda mwenyewe, kumbe ni kazi ndogo, tunakupa tu nyavu au anakupa ndoano, unaingiza kwenye maji, unatoa samaki. Wewe jifunze zile njia ambazo zitakuletea maendeleo kesho, sio leo Afrika isha leo. Most definitely. Alafu pia when it comes to also taking care of your nation in terms of loyalty. So zingine kuna loyalty, naweza sema loyalty opposite. Per se, why am I saying this? For example, as a leader, many ambie followers wangu you know, when I'm telling you to come to the streets and because of a certain thing, it has to be something that is affecting you. Unaona? And the thing has to be clear. Yes, this is what we are fighting for. For example, kama when nurses are going on strike, Palenjo, of course the leaders are the ones who say yes, it's time we go and, you know, to end up, because of it's clear we need our salaries. Our salary, we have not been paid for 8 months, for example, you know. It's very, very clear that tunaenda kwa streets kwa sababu ya hii na hii, you know. Same to walimu when they're going to the streets. You know, I'm going to the street because of salaries. Unaona? Like, it's a direct thing. Unajua hata mwenyewe ukienda huko nje ni kwa sababu unajua what you're actually going to fight for, what you're actually demonstrating for. Unaona? But sasa hii akufuata just because I am loyal to you, ukitoka umeenda kwa streets to yaitwaje, umeenda ku demonstrate because probably your house was raided and it has nothing to do with me, ama umeenda ku demonstrate in the streets because maybe umenyimwa kiti somewhere like in the government, you know.
how is it helping me as an individual, you know? Those are some of the things that we need to ask ourselves, you know? Yeah, sure. Tamara, kuna jambo nikitoka hapo kidogo kuna jambo ambalo ulizungumza before, nataka niliongeze nyama, lakini pia inaweza kawa point nyingine, si ndio Okay. Ulizungumza kuhusiana na baadhi ya viongozi mbalimbali, ndugu na jamaa wanaosaidia kuifanya Kenya yetu iwe ikue au ipande, si ndio? Kwa kupitia pia kuwashika mikono baadhi ya watu kwenye kuwasomesha na vitu kama hivyo. Hapo inakuja point au inaongezeka point kwamba ku create nafasi za kazi au ajira kwa watu. Kwa mfano ukiwa kama ni mwananchi wa Kenya, maana wewe unaweza ka create nafasi za kazi au ajira kwa watu endapo tu utakapofungua kitu ambacho kinaweza kukaa watu 10, watu 6 hapo kufanya kazi. Mfano ulio hai kwa mheshimiwa au kiongozi wetu ambaye anatuongoza katika kampuni hii, mfano Samuel Okemo, si ndio? Yeye kufungua online TV, kufungua kampuni, tafsiri yake ni kwamba pia kunaongeza thamani ya watu, kwa maana ataweka wafanyakazi 5 6, ni ajira kwa vijana, ajira kwa watu, lakini hawa watu pia wataingiza pato katika taifa, kwa sababu system imenyoka. Maana kesi atatoa ushuru, atatoa hivi, watu pia kutakuwa na hivi. Kwa hiyo system imenyoka, lakini pia amepunguza mzigo wa watu ambao hawana ajira au vijana ambao hawana ajira katika taifa. Kwa hiyo vijana wanapata ajira, na mwisho siku wewe kama wewe unaweza kuwa kama motivated kwamba okay, milioni 10 yangu hii naweza nikafungua sehemu fulani ya biashara, nikaajiri wadada wawili, wakauza matunda, wakauza chakula na vitu kama hivyo. Mwisho siku unafungua hoteli ambayo pia unatia nguvu pale, kuna ajira zinaongezeka pale, vijana wanapata ajira, mwisho siku ndio unachangia pato la taifa. Vitu kama hivyo. Most definitely. Now, to give on the other side, earlier on me and you were discussing about muziki. Because I remember we had a conversation on the greatest rappers. Kenya, TZ, that was our comparison. I told you something about, let me just create this scenario. So we're talking with Muna and he puts a rap song. Alika rap song moja. Na nikamwambia, mbona basi like 70% of music from this side sounds from Tanzania. But anyway, I say nikasema mbona basi 70% of the rap that comes from Tanzania sounds the same, like sounds evil. But alisema nini, aliambia let me prove you wrong. Yes. You know, na nikakaa chini nikamwambia it's okay, prove me wrong. And he played some jams zenye zikanifanya nisikie enyewe. Yeah. I was like, oh, shout out to you Mbuzi Lunya. Yani nilipomplay kwanza nyimbo ya Lunya akasema huyu naye ni rapper TZ. Kuna namna ambavyo nilifanya, lakini ngoja kwanza tumwache endelee na story. Oh yes. So akisema hivyo it put me in a place where I'm asking myself and okay, but before I asked myself the question, we were having like a random unajua sema kama mwanamke akupatia story na kupatia nafika Timbuktu na hiyo tena nimedigress. Anyway, I am back. So the conversation was, how often do you consume your country's music, or how often do you promote your country's music? Unaona? Ni mara ngapi utaambia mtu you're comfortable saying manze muziki ya kwetu iko sawa? How many times do you subscribe? Which channel of an artist have you subscribed to, you know? Yeah, sure. Unajua pia when it comes to like music, especially in countries, most of the people who do music are vijana. Yeah, you know, for sure. But even if the old people, supporting them in one way or another is also building your nation. It's putting your nation in a certain place. Yeah, nataka niongezee doti hapo kidogo. Kwa maana ya wanasema kauli ya kwamba mfalme hakubaliki kwao. Lakini wewe ukishindwa kusubscribe, kwa mfano Mkenya ukishindwa kusubscribe kwa Nyashinski, ukishindwa kusubscribe kwa Calligraph, ukishindwa kusubscribe kwa wengine akina Bahati, akina nani, manake kuna namna ambao unanyima ile namna maingizo yake, maokoto yake, si ndio? Kuna kauli moja wa Tanzania saizi inavuma sana, inaitwa maokoto. Yani it's like kuna muda ufike inatakiwa watu waokote. Sasa wanaokota vipi? Maana yake ni kwamba vile ambavyo wanavitengeneza tafsiri yake viokote. Sasa shout out to you Nick Mbishi Young Lunya. Unaona mimi ninavyo promote mimi na promote by the way. Ukiwa kama Mkenya, sikiliza vizuri, Mkenya. Shout out to you Calligraph Jones. Sasa huyu ngoja kwanza nisikilize vizuri. Ukiwa ni Mkenya, Mganda, Mrwanda, nenda pale Tanzania, tafuta wa rappers wakali sana pale wapo. Kuna mtu anaitwa Nick Mbishi, kuna mtu anaitwa Young Lunya, kuna mtu Conboy, kuna mtu Country Boy, kuna mtu anaitwa by the way wako wengi by the way, mpaka kichwani wakazi wengi, lakini unavomwangalia mtu kama Diamond Platnumz, Harmonize, Ali Kiba, Barnaba Classic,
Rayvanny, Mbosso Kani, Zuchu, Nandi, Maua Sama, wengine wengi akina Sarafina, wengine wengi inatakiwa uwafuatilia watu. Hii maana yake nini? Tayari nilikwambia mimi journalist. Hapa nilivyozungumza inawezekana kuna maelfu ya watu wamenisikia. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake nimekuwa mzalendo kwa wasanii wangu wa ndani. Maana yake ni kwamba hawa nimewapromote by kwa njia moja au nyingine, si ndio? Oh, yes. Mtu akisubscribe, mtu akilike, maana yake kuna kitu kimeongezeka. Hawa watu watakavyokuwa wanaendelea kuuzungusha muziki wao, watakavyoendelea kuuza muziki wao, wataingiza pia pato. Pato lile pia litaenda kuchangia uchumi wa taifa. Wanalipa kodi ya wasanii, tena kodi nyingi. Kwa hiyo namna hiyo, yani kitu kidogo tu, wewe tu unaweza kubadilisha na ukabadilisha taifa lako likaingiza namna fulani ya mapato na mambo yakaongezeka. Kwa hiyo tuendelee pull up. Most definitely, yes. Support wasanii, both the big artists and the upcoming artists as well. You support them because your support to them, unajua anza moja hivyo. Nimesema tena haba na haba hujaza kibaba, you know. Sure. Support from one person, the next person. Unajua wakati kulikuwa na ile hashtag, for example in Kenya, hashtag play KE music, you know. I'm like, every single country should have the same thing. But probably all wanna consume, you know, probably they consume the kind of music that is produced in that country. Na unaona pia ukisema una support local content as well, tunasema pia supporting local talent. I'm talking about kids who can play football. Hata si kids pekee, watu wanaweza cheza football, badminton, table tennis, those who can play chess, you know. Wale wako na talanta mbalimbali, those who can sing and everything. You giving them a platform to showcase the talents, because it's giving them exposure, which might lead to someone maybe recognizing them, taking them in, sponsoring them, you know. It's something big, it's something major, and it's a great contribution as a Kenyan. So ukiamka asubuhi, every single day when you're taking your shower, think about how you are going to build your nation, you know. I could contribute to the growth of your nation directly or indirectly. And as we wind up, so namrushia pale Muna Shwai to give us his closing sentiment. My closing sentiment. Sawa, mimi nimekusikia mamangu. Pennsylvania. Iko hivi. Kuna kitu kanipa Tamara kikubwa sana by the way, na inawezekana nikamshauri. Akiwa kama dada yangu, my beautiful sister hapa, tuka create kitu fulani vikubwa sana. Hususan kwenye kuangalia vipaji vya hawa raia ambao wanazungumza. Na kama kitapita hichi kwenye, tutaongea na management. Maana tuna kiongozi wetu mmoja huyo. Akilisikia jambo lina impact kubwa na faida inaweza ikatokea, basi kuna anything can happen. Au sio bana? Kikubwa ambacho nataka nikusisitizie, kwanza uwe na mapenzi na mahaba, huba na taifa lako. Yani uwe na ile huba na taifa lako. Ukilipenda taifa lako, tafsiri yake ni kwamba kila kitu utakachokifanya kitakuwa kina advantage kubwa kwenye taifa lako. Leo hii usikie yuko jirani ambaye ananitishia jirani mwingine amani. Sidhani kama utalifumbia macho. Yes, definitely. Huwezi kulifumbia macho, maana ukilifumbia macho anaweza akawa ni Al-Shabaab huyo mtu. Ikawa mtihani. Kwa hiyo utakavyokuwa umemweka public, umemfuata na kuzungumza naye na kujua tatizo ni nini, maana yake utakuwa umemsaidia yule, utakavyomsaidia yule maana yake utakuwa umelisaidia taifa. Kwa hiyo kikubwa kuwa na mahaba na mapenzi na taifa lako. Mimi naitwa Shwai_TZ, endelea kusubscribe kwenye Channel 7 News TV, kutufollow Facebook kwenye Channel 7 News TV, kutusubscribe kwenye Kenya News Alert. Hawa ni mababa mabingwa wenyewe nyumba yenyewe, afu si Channel 7 tunafuata. Kwa hiyo wenyewe nyumba ni Kenya News Alert by the way. Hivyo tu bye. Yes, anyway, thank you so much for keeping us company. Thank you so much for your comments for the comment section. Thank you so much for watching from all over. Thank you so much for sharing today's live. Most definitely we are going to be doing this again tomorrow. Ndosema build your country, take care of your country. Now the choices start with you, the changes start with you, then they grow out to the whole nation. Most definitely we're going to be seeing you. Now if you want us to discuss anything, if you want us to have you in studio, kimbia pale kwenye mtandao, you can talk to us. We also have our WhatsApp numbers. Reach out to us, talk to us, tuombe maoni yako. If you want to come to the studio, pull up, man, you're welcome. Big time. Anyway, my social media platforms, Tamara Patience on Instagram, Tamara Patience on Facebook, Tamara Patience on Twitter, in short, kila mahali. On TikTok, you can just find me at t.a.m.a.r.a_h, and that has been our time. Tuonane. Bye bye. Tuonane kwa heri.